Hello everyone, myself Rahul Ahir, lecturer of microbiology, S.E.T Science College, Junagadh. Students, today's our topic is unit number 1 of paper number 503. The name of the unit is the history and concept of genetics. Okay, in 503 paper number 503, unit number 1, the history and concept of genetics. Before we see the history and concept of genetics, we must understand, you must understand what do you mean the genetics? What is the definition of genetics? How you define genetics? So first of all, we see the definition of genetics. Look, the biological science which deal with the mechanism of heredity and causes of variation in living being is known as genetics. Now, what definition say? The biological science, genetics is the biological science which deals with the mechanism of heredity and causes of variation in particular living being. Now, here the main term is the heredity. Now, what do you mean heredity? Heredity means the transformation of character from particular parents to their offspring. This phenomenon called the heredity, transfer of gene. Now, afterward we see the transformation of the character is the gene. But how to transfer that character from parents to their particular children or parents to their particular offspring is phenomena called a heredity. And how the based on this heredity variation is occur in particular offspring or particular children in from their parents. Clear? So this is the definition of genetics. It's a biological science which deals with the mechanism of heredity and causes of variation in particular living beings. So in earlier time, there was a little doubt about how the children is resemblance with their particular parents. કે જે children છે એ એના parents સાથે સમાનતા કઈ રીતના દર્શાવે છે. તો આના ઉપર the Greek philosopher Aristotle, they give many type of particular, they think much about this particular phenomena, how the resemblances occur from their parents to their particular children. They give some theory. But the modern genetics, the exactly mechanism and the exactly law of genetics is start from the Mendel. It start from the Mendel. Mendel give the particular law of inheritance or law of inheritance. So whenever Mendel's work published in 1866, from there the modern genetics will be start. Before that history, we saw the major branches of genetics. There are the major two branches of genetics. First one is the classical genetics and second one is the molecular genetics. Now what do you mean classical genetics and in this particular branch, and what do you mean molecular genetics? Okay, in classical genetics, identify the basic mechanism of heredity. Ideally, in classical genetics, what we studied, the identify the basic mechanism of heredity, the law of heredity. This all the law of heredity is comes under to the classical genetics. While molecular genetics means the branch of science which deals with the molecular level study of the genetical material. The genetical material is the DNA. The function of DNA, the structure of DNA or the molecular level study of DNA is comes under to the branch molecular genetics. Ideally, a Mendelian genetics is known as the classical genetics. Clear? So now we going through some type of history. In the history, the genetical date from the classical era with the contribution by Hippocrates, Aristotle and many other scientists. Okay, but the modern genetics began with the work of Mendel. Okay, the modern genetics is coming to the branch and then branch evolved by the work of the Mendel. And ideally, Mendel is known as the father of genetics. Okay, now we see before Mendel, many scientists done the hybridization experiment. Okay, and after also Mendel's work, they many of they published and they done the hybridization experiment, but they are not so much successfully. Why? Because why Mendel is so successful in this particular branch? Because Mendel is the first one which give
or which give the result on based on single strand. બરોબર છે કે જે મેન્ડલ છે એ પહેલો સાયન્ટિસ્ટ હતો કે જેને સિંગલ ટ્રેન ઉપર રિસર્ચ કર્યું. એક જ કેરેક્ટર લઈને મેન્ડલે પોતાની સ્ટડી કરી અને એક કેરેક્ટર ઉપર પોતાની સ્ટડીનું વેરિએશન એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કર્યું. જ્યારે બીજા સાયન્ટિસ્ટ લોકો શું કરતા હતા તો કે હોલ ઓર્ગેનિઝમ કન્સિડર કરતા હતા. ક્લિયર? એ સિંગલ સ્ટ્રેન્ડ લેતા નહોતા. બીજા સાયન્ટિસ્ટ લોકો આખા ઓર્ગેનિઝમનું સ્ટડી કરતા હતા, જેથી કરીને શું થતું હતું કે એટ ધ એન્ડ ઓફ એને શું મળતું હતું તો કે જે ચિલ્ડ્રન મળ્યું, જે ઓફસ્પ્રિંગ મળ્યું, એ ઓફસ્પ્રિંગની સિમિલારિટી અને ડિસિમિલારિટી એની પેરેન્ટ્સ સાથે કમ્પેરિઝન થતું હતું. આના સિવાય હાઉ વેરિએશન અકર્સ, બરોબર છે, વોટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ વેરિએશન, આ કોઈ વસ્તુની એ લોકોને ઇન્ફોર્મેશન મળતી નહોતી. બટ મેન્ડલ્સે શું કર્યું તો કે પહેલું તો એને એક કામ એ કર્યું કે જે એનું સ્ટડી ઓબ્જેક્ટ હતું, કયું ઓબ્જેક્ટ હતું કે પી પ્લાન્ટ, બરોબર છે. મેન્ડલનું સ્ટડી ઓબ્જેક્ટ શું હતું તો કે ગાર્ડન પી પ્લાન્ટ. આ ગાર્ડન જે પી પ્લાન્ટનું જે એનું ઓબ્જેક્ટ હતું, આ ગાર્ડન પી પ્લાન્ટના ઓબ્જેક્ટના મેન્ડલે એક કેરેક્ટરિસ્ટિક લઈ એનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન કરાવી અને એક ટ્રેનનું શું કર્યું તો કે સ્ટડી કર્યું. એટલા માટે મેન્ડલ આટલો બધો સક્સેસફુલ થયો જેને પબ્લિકર સ્ટડીની અંદર. પણ એટ ધ 1866 કે જ્યારે મેન્ડલ્સે પોતાનું પબ્લિકેશન કર્યું ત્યારે એનું એટલું બધું કઈ ઇમ્પોર્ટન્સ મળ્યું નહોતું. એક બીજો જે મેન્ડલનો પોઝિટિવ પોઈન્ટ છે શું છે તો કે મેન્ડલે ટોટલી આની અંદર મેથેમેટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ યુઝ કર્યું હતું. મેન્ડલનો જે હાઇબ્રિડાઇઝેશન એક્સપેરિમેન્ટ છે આપણે જોશું તો એની અંદર ટોટલી એને મેથેમેટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ, બરોબર છે, ઘણી બધી મેથેમેટિકલ થિયરીને આની અંદર ઇન્ક્લુડ કર્યું હતું. જે પુનેટ સ્ક્વેર છે, બરોબર છે, ઘણી બધી મેથેમેટિકલ થિયરી છે એનો યુઝ મેન્ડલે પોતાની સ્ટડીની અંદર કર્યો હતો, જેથી કરીને એનું રિઝલ્ટ એને બહુ વ્યવસ્થિત રીતના જોવા મળે છે. ઓકે, બટ જ્યારે મેન્ડલનું પબ્લિકેશન થયું 1866 ત્યારે એટલું બધું એને કોઈ રિસ્પોન્સ મળ્યો નહોતો. પણ ઇન 1900 ની અંદર ઓધર 3 સાયન્ટિસ્ટ હ્યુગો, કાર્લ કોર્નેસ એન્ડ ઇરિચ વોન, આ લોકોએ મેન્ડલના જે લો છે, મેન્ડલના જે પ્રિન્સિપલ છે એની રીડિસ્કવરી કરી. રીડિસ્કવરી કરીને શું કર્યું તો આ લોકોએ ઘણા બધા અલગ અલગ ઓર્ગેનિઝમ ઉપર મેન્ડલના જે લો છે, મેન્ડલના જે પ્રિન્સિપલ છે એના મેની વેરાયટી ઓફ ઓર્ગેનિઝમ ઉપર એને પોતાનું સ્ટડી કર્યું અને એક્ઝેક્ટ મેન્ડલ જેવા તેના રિઝલ્ટ જોવા મળ્યા છે. ત્યારથી હવે આગળના જે સાયન્ટિસ્ટ લોકોએ આ સ્ટડી ચાલુ કર્યું અને એનું જે રિઝલ્ટ છે એઝ લાઈક મેન્ડલ જેવું જોવા મળ્યું, ત્યારથી આપણે મેન્ડલના લોને એક્સેપ્ટ કરતા ચાલુ થયા છે. ક્લિયર? તો ધીસ ઇઝ ધ શોર્ટ હિસ્ટોરી ઓર બ્રીફ હિસ્ટોરી ઓફ જેનેટિક્સ એન્ડ ધ બેસિક કન્સેપ્ટ ઓફ genetics. This is the definition of genetics, this is the branch of genetics, and this is the brief history of genetics. Okay, now whenever Mendel doing their study, they don't know about the biological process of genetics or biological process of inheritance. They also don't know about what is the factor transfer. They don't know about anything about the DNA. But later on, the branch, the scientist બેટ્સન, બરોબર છે, આ બેટ્સન છે 1905 ની અંદર ગ્રીક વર્ડની અંદર જે જીન છે, જેનેટિક્સ મેઇન વર્ડ છે નો છે તો કે ગ્રીકનો, તો કે 1905 ની અંદર 1906 ની અંદર આ જે બેટ્સન છે એને શું કર્યું હતું તો કે આ જે જીન છે, બરોબર છે, આ જે ઇવોલ્વ બ્રાન્ચ છે સાયન્સની, આ ઇવોલ્વ સાયન્સની બ્રાન્ચને શું નામ આપ્યું તો કે જેનેટિક્સ. એટલે આ જે જેનેટિક્સ નામકરણ છે કોણે કર્યું છે? બેટ્સન. ક્યારે? 1906 ની અંદર. ક્લિયર? તો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક હિસ્ટ્રી એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક ડેફિનેશન ઓફ જેનેટિક્સ. ઓકે, થેન્ક યુ.